Hey guys, welcome back to Shakorna by Habi can make anyhom كبرات عزبتي حدا شخات خينكم عنقع بسلامة أخم الشانوي لما اعتمد بزعبة كحلي محلي خون كريكنا خميجا كنت صراحة زي عن ميك اب لوك كريكنا زي فيديو بقنقة English and بقنقة تقريني أخذ كون. Hey guys, welcome back to my channel. This is going to be a fall-inspired makeup look. October is one of my favorite months, not only because it's autumn, but because it's my birthday month, and I really love it. I'm going to show you guys how to create this beautiful orange smoky eye, and this video is going to be in both languages, Tirgigna and English. So I hope you guys like this video. If you like it, don't forget to hit the thumbs up, and also subscribe if you like what you see and you like what I'm posting. Anyways, كبرات عزبتي زي فيديو كم نبالكم بقنقة تقرينيا English أخذ كون سنة مخطط طالب لكم نخلاتكم حدا اشتغلت خونكم دست لكم تخوينا زي channel وها subscribe وتقولوها دست أولاني. Anyways حجنا تاب زي مرب. Okay, so مجمرتات فلت آخن أب طريقة سخن تقبل makeup so طريقة لو get skin. So I cleaned up my face. I make sure that you guys cleanse your face before you put makeup on. Okay, don't be putting makeup on a dirty face. Okay, make sure it's cleansed and it's clean. Okay. So مجمرتها تا foundation أنا زي أمارة تهوى foundation تاني تهون آخن Fenty Beauty by Rihanna أزيا ناتي شيء خاص 309. I'm gonna be using the Fenty Beauty foundation, and my shade is 390 if you're wondering. I'm also gonna apply this oil on my face. This is my oil that I sell on my website. It's exclusively sold on my website. It's called the Saba Oil. حجزيتنا gets قبل لخوز زيتنا gets تري لخنكا website هاد شوت أيو Saba Oil and Saba Oil إدبلو. هذا خد خانة خن حرق زي ساعة وتصاري ونرى على إنستغرامي. Anyways ببيوتي بلندر جرى زي بيوتي بلندر خا تلقي تياك or تلقي دبلت beauty blender جرى خا apply go into the foundation and will get say. So I'm gonna use a beauty blender, a damp beauty blender, and I'm just gonna apply the foundation on my face. I like to apply foundation on my face first and then do my eyeshadow later, just because I like to make sure I get every part of my face covered with the foundation. So زي أخذت هذا اللخن concealer ناي Loreal أبعتها ميتي أعتبر الله أبعتها ميتي. So I'm going to be using the 400 caramel, what is this? I can't speak today, you guys. I'm going to be using this concealer by L'Oreal. I like this concealer. It's actually the same as the Tarte concealer. So if you ever use a Tarte concealer, this is the same as it. Okay, زي concealer تري هذا اللخن بتعمل فتوى full coverage full coverage yeah. So نزهون تأجمعت لكن بتحت عينه خن تقلم تلكن جله كتشوفنا لكنا تمي صخاب بت beauty blender جرخا تو قبله blend كوكورة. So كم دبلكو earlier مجمرتان جت أخذ قبل the photo كأن eyeshadow مقوار سلمتاي foundation أمولو gets it أبغى get apply هجوبرو edit اللي so مجمعتان gets a application knife makeup يقبر تحرقه عيني تقبر. So I'm gonna be using the Sacha Buttercup setting powder. I like this setting powder. This is one of my favorite setting powders. زي setting powder set تقبر إحجينة تبططات highlight تقبر كوب concealer جري بتعمل فتوى زي Sacha Buttercup حدا كم زبيج ودبلته so برهت بلالك عجتك كالوها نت concealer كم زج مرمر كيبل كم قبري مش كم زر مرمري دبل concealer set I go work on to خنكن. So I get that you set كت قبره and كم دبلكو خن زي أفتوى أو واقع هذا حنا جن يفتوى زي because كم تريد الله خن بيجو دبلته so نتجت كان برهته بلا. So I really like using the Sacha Buttercup. It doesn't give me a flashback and it sets my concealer very well, and because it has like this yellowish like like a cool not cool I cannot talk today, but you guys you know what I'm saying, it gives you like that nice yellow undertone, so it kind of gives you like this beautiful bright glow. I don't know, I like it, I like using it. So yeah, if you have you ever used it, let me know if you ever used it. Okay, حجي شفتي كعرية خستخا خلقة زي أخا كل جزء تقام آخن طريقة تخاطر لنا تخون كنت فلت آخن كن زي حوري
chocolate coconut chocolate so I'm gonna be using the ABH concealer in chocolate. I'm about to say cocoa. I don't know why I want to say cocoa. Chocolate. I like using that. It's one of my favorite shades right now to use on my eyebrows. I don't like my eyebrows to look black and dark. I like them to look really natural. So بتعمل natural مثل تفوتون شفتي. So كل جزء بقيد تقام chocolate حجي مرة طالما خونتن مرة هات كم زي على براون خونتن تردخناني. Anyways, حجي I'm going to be using ABH Anastasia Beverly Hills contour kit and is a medium to tan. Medium to tan. I'm gonna put warmth back in my skin and contour and bronze my face with the ABH contour kit medium to tan. I like using this, and I'm gonna actually have a picture for you guys right here of the shades that I'm using in the palette. So comes the bronze so I like to bronze my face. حجي I'm gonna add blush حاجة خطقمة زي blush قاعدة تقمله كل جزء حتى طلعت تكون كنت فتاة بتعمل تفتوها زي ناي Juvia's Place so I'm gonna be using the Juvia's Place blush, and this is Tao. I think that's how you say it, Tao. And this is the Saharan palette, and I love Juvia's Place. If you guys follow me, you guys know I love their products. And it's black owned, so I like to support black businesses. But yeah, I like using this blush because it gives you like this nice pinkish color, so I like using it, and it looks good for Habesha women. So in Habesha Hwate is a blush marad fatwa because comes مرة pink حيخونتن مرة حقيقية حيخونتن again comes الدم بقت كن تملس الكنا تردخناني so it looks like you have comes الدم دلنا بقتنا como more natural مثل تقتنا. So I like using this palette. I really do. It's one of my favorite palettes. Okay, blend so don't forget to blend. Make sure everything is blend. So now I'm going to use this Wet n Wild eyeshadow primer. Is that eyeshadow primer app? Primer ناي كبر عينخن. كلمة زغونة makeup كتقبات خون كنا بعينخن كمز eyeshadow. كل جزء prime كتقبر لكن دلي. So I like using this primer. It's really nice and it's affordable, but it does the job. It's such a good product. Okay, so I'm gonna use is the Nubian palette by Juvia's Place. تخططنا تكون كنت فات آخر كل جزء زاد كم تلكن تكونوا خاهم زي palette زي أنت حبرتات دقابر دلخو سدي أبزع تحت خجر الكنة زي حاجة خمسة orange حبرية يبل كنت تكونوا خاده حن تاجم يلن orange eyeshadow تلكن كالت product كالت makeup product تلكن تاجم يلن سوت تكمل يخن ين زي orange color يخن تكم. So if you guys don't have the Juvia's Place, don't worry, you guys could use any orange color that you might have. I always go in the middle, and then I start in the middle, just pack the color and then tap it in and then blend, and then I go with a clean brush and blend it out. So تأيد قبل كل جزء أما أخذ عيني هم دتر عن دلخن طبق عبدنا تحب الخجوب رأي دحري بخبي motions كده بناي كبي motions كده خاب نتأجم نيمان له خيره تحرقوا تاشمو تريتي brush كده خا blend يجبره كل جزء harsh كمثلية بلون كمزة ترير كمثلية بلون تحاولي تردد كمان تهونكن كم مثلية بلون. So it's always important for you to blend. كل جزء blend تخويني يوتيوب بدل مثل eyeshadow. Anyways, ترين لخن زي تاكل أي تحبري عادة كم نلخو more كمزة كيح دبلت اللي لا دخونت عينت حبرية. So it's like a plum color that I'm using. And if you guys don't have the palette, don't worry. You guys can use a color that looks similar to this. And this color is more like, how do you call it? It looks kind of like like it's a plum color. So it's like a mixture of red and purple and orange all together. So what I'm going to do is I'm going to use this brown brown حبرخة تحتها كالأي حبة تقمناها خنقاب رأينا. So what I'm gonna do is I am gonna darken up the crease by using this brown color. If you guys have a brown color, this color, cool. If not, you guys can use the same palette that I'm using. حجتها قبرة I'm gonna use تا concealer تتقم كلها ساختقم حجي حجتها قبرة كات قبرة إن crease. So أزي حجي نت base تقبرة لون تا orange تقبرة حبري تبقروا ولع كبل كاللخية نتكبر عيني بيس كخونلو كاللخا نتحبري تبقر ولع كبل حجي تبقر كن كأسل كن
تقفح ثلاثة brush كم تقفح دبلت ثلاثة كن تطبق يبلكن كأسلكن نتكوبر عينهن كتسلويخن تكرت إنها كوبر عينهن كتسلويخن. So you guys want to make sure you go really slow in this process because you want to make sure you cut the crease and you make it look very neat. And I like to use a flat brush that has like a point to it. That's what I like to use. And then I'm gonna go and apply the color, the orange color, to my lids. To my lids, and you see it pops the color so nice when you have concealer that's a little bit light, because it makes the color that you put on your eyelids, it makes it just look so nice. Oh my god, it looks so good. So primer you or concealer تتكمكن تايقبرو نتحبري تقبرو وابتكبرو عينخن ولع يبلو تردي كان عني كم جيت ريال لخن حجي تبقى ولع له يرعى له orange حبري. So cut تجركن أو crease بكنسيلر جركن تبقى خوانة لكن يت زغنا حبري تجركن ولعي بلي تحبري. So هو يعني لخن ده ساعة لقاي حزن دللا. Anyways, I'm trying to get over this cold, so bear with me. I know you guys probably can't understand what I'm speaking about, but yeah, you guys get the point. I was in Europe for a whole month, and I was in Asmara for like a month and 2 weeks. So that's the reason why I'm like losing my voice, because I've been traveling all over the place for the past 2 months. So anyways, what I'm using now is the same brown color that we used in our crease. I'm going to use that on the outer corners of my eye, and I'm just going to blend it and bring it into the middle corner of my eyes. حتى قبل لغتها brown حبري بكبيب motions كده جن مجمرتها كمز بكبيب كده دحري كمز نقف عبيله apply قبره أبتو كبره عينه تجاف كبره عينه دحريو تهجبره قرب تقع أبتها ما أخل كمتة تبقى كم blend قبره okay. So make sure you blend it and you make sure you clean it up while you're making, because this will happen sometimes. You have to like keep blending it, Anyways, تهجبري حجي تحبرتات مجمرتا كلايتي سالتي حبر تتقم كوا سخاء أبت تحت عينه خا كم خجبره. So what I'm gonna do is the same colors that I used as my transitions, the orange color, the plum color, and also the brown. I am gonna use that on the bottom lid, like the bottom lid. Is that what they call it? I don't know. I'm gonna use it underneath my eyes and apply that and smoke it out. Okay, so حجي كنفري كسؤال برصاص كده دست لكن براون حبري دلكن براون دمثل دلكن أو جزاخن or تدلخن كيك أنت جزء أنا حجي زي أبقى دكانة جزء شما actually I felt أنا جن brown دلكن brown رصاص كما يخن كنفر كنكسله. So I'm just using this brown lip liner that I got from a beauty store. I don't even remember when I got it. I don't even know the name of it honestly, because I sharpened it so much that I don't even know the name of it anymore. But you guys can use any brown pencil, and then you guys are just gonna go over it with a lip gloss. The lip gloss that I'm using right now is the Revlon lip gloss, and I really like this lip gloss. I use it a lot, and it's like one of my favorite drugstore lip glosses. And I'm just gonna apply that on my lips. So Revlon lip gloss app جدا ده سوى لكن my دمثل lip gloss لكن تتكلم anyways, so this highlighter right here is the Mercier Addiction Face Illuminator, and I love using this. This is like one of my favorite highlights. I don't know, it's so soft and it like glides on your skin so well, and it just gives you like this nice beautiful glow, and it looks natural, but it also looks like it just looks good. I don't even know how to explain it. Is highlighter is by Mercier. كله تقوم للخو كحل محلخة at the description bar تحفل كنا سون تا arrow توقع بالله كله تناي تقوم للخو product كله تريو يخناو. Okay, شكرانات مدبنا دات زازمة يخير الله تصفي قبل فتخناتخونا زي مدب فتأتخون كنكو عن زي ميك اب لوك كامنت قورا أو رئيتوخن كله تقوموا دنبركو كحل محلخة at the description bar غرفل كنا تغطلاني تخون كن اب انستغرام كي ترسعوا اب انستغرام كا اللغو كل جزء اكتيفي بوست قبل فيديوهات بزعبانا قربت كنت تخونوها
office hours ኣለኒ ናይ office ትውላለየኽን ብዛዕባ ናይ ቆርበት ከን ክትሓታኒ ትደልኽን ግን ክፍሊት ኣለዎ እዩ ናይቲ ናይ ቆርበት ምዝራብ so ኣብኡ ትደልኽን تحفة appointment تجربة get skin. Anyways, I hope you guys liked this video. It's fall inspired, it's beautiful, it's orange, it's autumn. Hope you guys liked it. I'll see you guys in the next video. Bye.